Okay, a lot of people think that Gennady is not the same Gennady since the bicep surgery. But today, when we went to gym, and Greg told us that his shape, Gennady's shape, is already better than Michael match, and he said that we still have 1.5 months more. Yeah. And what does he think that, like, if his bicep is still, like, will not be as good as the first match, because the first match we saw Devon put in the shoulder, and then Gennady's bicep was handling, especially the late round, and so does he think that his bicep? Because I saw a video that Gennady is talking that he's gonna crush Devon's pronator with his pressure, dead wrist pressure. But Devon tried that on the first match, and my personal opinion, Devon is not going out. He may go out, but my personal opinion, even the first match Gennady won, it was very close inside. So this time, Devon says that he will be in his best shape, and if he goes there, will Gennady's bicep hold that? მაშინ ცოტა ვიყავით გეგმა თქვა რომ ეხლა ახლოს ანუ უკვე გაცდი ინფორმაციას რასაც მაიკლთან იყავი და ენგინის აზრით დევონი არ წავა გარეთ და შენი აზრით შიგნით პირველ მატჩში შევიდა მხრივ მთლიანად გაწვევდა და შენი ბიცეპსი ნორმალურად იჭერდა და შენი აზრით თუ შეუძლია გავიზლოს ისევ you think it's gonna go inside? My opinion, he will go inside, because even first match, whenever he tried to go outside, Gennady forced him. When I say forced him, Gennady didn't leave him option to go outside because his elbow was getting out. So he went inside. He lost by endurance, but his power was as good as Gennady's. And at that time, they didn't really prepare so much for inside. But my opinion, if I were Devon, I mean, I would think that right now Gennady's weakest link on the chain is the bicep. ანუ პირველ მატჩში როცა შიგნით შეხვედითო, დევონს ძალა ქონდა, უბრალოდ გამძლეობით ვერ დაგიჭირა და შენ გაიწვილი იმაში, რომ ანუ იქ გარეთ ვერ წავიდა, იმიტომ რომ ეგრევე იდაყვი უვარდებოდა. შინ შეგნით შეიყვანე და იქ ვერ გაუძლო. და ეხლა მე დევონი რო ვიყო, ჩემი აზრით, შენი ყველაზე სუსტი ადგილი იქნება იშიგნით. ბიცეპსი მოგზამდეს. Oh, he's welcome to try my biceps. არა მაქვს პრობლემა, მოკლედ ვიტყვი ხა. ფიქრში მეც რო ვიფიქრო ხა, სად ჯამთელი ხელი და სად ოპერაციები და მე. მაგრამ უღურა ხდება. ისეთი წონები გავიარე გასულ კვირას მე ბიცეპსში. თან არც დავიღალე რა. არ ამგონია რომ მე დღესდღეობით მაგი როგორც პრობლემა ისე ვიფიქრო, იმიტომ რომ მე ბევრად ნაკლებს ვერ ხედავ მაიკლ ტოც, დეონ ლარაძე ტოპებში არის და ტოპ 5 უკავია ხა მე ამიხდე ადგილი და შესაბამისად მაგ ადამიანთან თუ ვიბრძოლე მე ასე ვთქვა ყველასთან შემიძლია რაღაც მოვიფიქრო ახლა ასე რომ მე თუ დამჭირდება რომ დეონს მაჯა მივცე მაინც მივცე მაჯას ავასწრებ ყველა ვარიანტში მაგრამ თუ შემოვა ბიცეპსში მოგზანდეს შეიძლება მე მოვდეხო მაჯაფერი, ეგეც შეიძლება მოხდეს. ასე რომ მაგი ამოცანაა ჯერჯერობით, დაიხმო და როგორ იქნება სანამ მაგი დამდეარდება. ბიცეპსში შემიძლია ბრძოლა, ზევიდანაც, ტრიცეპშიც, უნივერსალი გადამწევი ვარ და ეს არ დამიკარგია ოპერაციის დამოუკიდებლად. ნახბრება მაგრამ ზენზრობით მაიქს რო შევხვდი, მაგას გახმაში. He's better than Michael and he has time to prepare. He said, I pulled Michael and I don't think any less of him than Devon. He's in the top as well. And if I can do something against him, I can think of something against anyone. And he's welcome to try my biceps. I'm fine. I can go inside, I can be faster than him and try to flop him. He's welcome to try my biceps as well. I don't think it matters that I had surgery on my biceps. Maybe I crack his wrist even. Who knows? We will never know before we come to the table and actually pull. He said that I might even crack his wrist.
No. I understand. თუ ვიძახი შეჯიბრებისთვის თანხმობას, ესე იგი გინდის ბრძოლა, ხოცვა და ჟლეტვა. If I agree to a competition, it means I'm coming there for a war to Yeah, slaughter. we know that. Gennady is the last person that to convince us that he will war. Like Gennady for sure, win, lose, but war, yes. Gennady. I just checked the dictionary. I wrote Gennady, it says war. You know, so there is no doubt. შენ ბოლო ხარ ვისაც უნდა ეს თქვა, იმიტომ რომ ვიცი შენ როცა წევ ხელს ეს იქნება ომი. მე წიგნი გავხსენი და იქ წერია რომ გენადი არის ომი. ნიშნავს ომს. ეგ კარგია. ეს მომხდარებს გულთარ და დევონი იტყვის აი შენამხნევი გენადის. Oh, you're all praising him and stuff, and Devon will say, oh, why are you praising Gennady? Are you taking his side? Oh no, I'm sure Gennady, Devon also agrees about war. If there is anyone in this community that thinks that Gennady is not warrior, I mean the guy is stupid, you know. And I'm 100% sure that Devon also agrees with what I say. Who is a bigger warrior, him, Devon, or Nugo? Just like a warrior, as a warrior. I mean, they both give their all, you know. But Devon also like more divided to a chess player as well, you know. Yeah. While Gennady also, I mean, there is no position that Gennady cannot pull effectively at the arm wrestling table. So does it make him a chess player? Yes. But at the table, given whole heart, I think Gennady is the one. I mean, if you ask me, it has nothing to do with Devon, including myself, including anyone. Yeah, Gennady is known that way. Gennady just jumps on the stage. This is not now, even in his WAF years, you know, and everything. We see there's someone on the stage jumping and screaming, opana, opana, you know. Everyone knows this, you know, there's no surprise, you know. ყველა იცი შენ რომ მეომარი ხარ, მე რო ვთქვა, ჩემი აზრით დევონი უფრო გავს ჭადრაკის მოთამაშეს და შენ ხარ ჭადრაკის მოთამაშე, იმიტომ რომ ყველა პოზიციაში შენ შეგიძლია ეფექტიურად გადაწიო ხელი, არ არსებობს ის პოზიცია, სადაც შენ კომფორტულად არ გზნობ თავს. და მაგის გამო ორივე ხარ ჩემი მებრძოლი, მაგრამ ჩემი აზრით შენ უფრო აი კლასიკურ გესმის დევონ. Did you hear that? It's როგორ მაფასი. And you're praising so შენ აი ყოველთვის აი ოირილით, გულით, ოპანა, აი ბარა. ვაფის წლებში. But does Gennady have any doubts? Does he not know himself that how he is known? მაგრამ შენ ხო იცი შენი თავი, შენ ხო იცი რომ He knows himself. He doesn't need to hear that from me. შენ არ გინდა ამის. But I can tell him something that he may not like me. უფრო სტაობა რომ მეუნეო მაგ უფრო გიждები მე. ეხა აქ რო იყოს დევონი, მე დავშლია, დავჭოჭნია. Just because you're telling him like when someone senior to him talks to him like this, it's getting so motivated. If Devon was here, he would just dismantle him right now. Oh yeah, but that's true, you know. That's true, you know. I mean, I'm telling you, Gennady doesn't need anyone to, tell him this. But I can tell him something that he wouldn't like me anymore. რაღაცას შემიძლია ვთქვა ეხლა და გაბრაზდები მაგაზიერი ცოტა შემიძლია. დავაი თქواس. ხო. I think he's underdog in this match. მგონი underdog-ი ხარ. ანუ ისევ დებიუტანტი თუ რა? Underdog, ანუ დევონი ფავორიტია. Little bit favorite, no? No? He doesn't even believe you. მაგ ვერ გამოგონებს. You can't get him angry like this. I'm not trying to get angry. He had bicep surgery. I don't know if he will be 100%. But I know one thing. Fronto, minimum 1,000 Georgian screaming. I know that he will be breathing fire, you know. He will be breathing fire, no doubt. But physically, will he be ready? ანუ იმას ამბობს რომ მე კი ამ მაშინ მეჭვი არ მეპარება, იმიტომ რომ 1000 ქართველი იქნება იქ წინ ყველა გიყურებს და შენ იქნებ ცეცხლის უნთქავ. მაგრამ იმაშია საკითხი თუ ფიზიკურად შეგიძლია ისე. ყველას ენერგიის აღება შემიძლია. He will take everyone's energy. Oh, so he's dependent on that, not on his preparation. ამოტრიალებდა ერთო პანად დავიზახე. დაბინდა ბალიში. He will turn around, scream opana once, everyone starts screaming. ჩემი შვილები
ამას რო ხედავენ იგი და ეს ყველაფერი აგერ არის შეთან დიდი ძალაა. But it's a big power when my father comes. No, for sure. My kids come as well. Yeah. My mother can't. She's too nervous when I'm pulling, so she can't watch. It's big power for me. Oh, so it really helps him? ანუ გახმარება მაგალითად. კი რა თქმა უნდა. Yeah? He will feel the whole nation behind him? Tell us yes. Whole nation? No. რა თქმა ყველა უნდა. ხალხს ხო? Whole nation, yeah? Except you, Alex? ჩემს გარდა Except you, Alex? ამას I mean, except Alex, see? ამას მოვტაცებ. he's gonna steal this. არა, მნიშვნელობა. You know who has the biggest signature on this hoodie? No. Gennady. Oh, Gennady. I asked him, Srushia. I asked him for a signature. He comes half of my back. Gennady. Anyways, so let's talk more. მოკლედ ქართველი რას ჩაიცვენს აზრია რა. There is no matter what Georgian wears. უყვარს ლარატი კი ჩავაცვათ, მაგრამ აი აქ ჩოხახალუხია. What's this? It doesn't matter that I love Devon, but here I'm still Georgian. Okay. Yeah. Yeah. Anyway, so that is an intense match, really intense. Like, I mean, I just can't wait. I don't know how that will be. Like, do you really, like, when you close your eyes and then the announcer says Genadi Kvikvinia versus Devon Larat, like, do you see, like, how much you believe yourself? You say 100%, but do you really believe? ანუ თვალებს ვსვამ ხუჭო და გესმის Genadi Kvikvinia Devon და გამოდიხარ შენ ანუ მართლა გჯერა და ხედავ აი ამ მოგებას თუ უბრალოდ ამ Yeah. And how important this match? How important this match for you? ნუ ისვეთ საქართველოში ეს უკვე ეს არის მარტო ძალა რა, რო საქართველოში ეს საქართველოში კლავჭიჩი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ჩემპიონატი, თბილისის თასი და მსგავს რაღაცის მეტია, აი სერიოზული არაფერი არ ჩატარებულა. ეს ისვესტი როგორც პროფესიონალური ტურნირი ჩამოვიდა საქართველოში ეს თებერვლის 15-ში ხდება. ჯერ კიდე ამჯერად იგი აი ეს ჩემ ქვეყანაში ხდება, იგი მადლობა ინგლისს და ორგანიზატორებს ყველას, ბასტერს და ასე შემდეგ, ეს სასწაული რაღაც ხდება საქართველოში და რა ვიცი, მინდა ხშირად გამეორდეს, იმიტომ რომ მე მინდა ვიყო მაგალითი მომავალი თაობის, მარტო მე არა, იქ ირაკლი, რა თქმა უნდა ლევანი, ნუგო და ყველა რა, რევაზი, ვასილი და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ გვაქვს ამის შანსი, რომ ეს საქართველოში მოხდეს ჩვენი მოგება და ვალდებულებიც ვართ, მარტო ის კი არ არის, რომ ჩემი სპეციალობა და არა, ვალდებულები ვართ ჩვენ აქ, რომ ჩვენი სახე დავანახოთ სწორად. მოვიგოთ, კარგი იქნება, უბრალოდ მომავალთაობას დავანახოთ ჩვენ სწორად ეს ყველაფერი და ეს არის ჩემი ფიქრი რა, ანუ რა თქმა უნდა მოგება ძალიან, მაგრამ მინდა ვფიქრო კიდევაც რომ მოვიგებ, მაგრამ წააგებ, მოიგებ მნიშვნელობა არ აქვს, ეს მომავალმა თაობამ დაინახოს სწორად. რომ შეიყვანო კლავჭიდი, ისვესტი ვაფი და ასე შემდეგ. Okay. So I still can't kind of believe that East versus West is happening in Georgia. I'm still processing it. All the tournaments, the Georgian nationals, everything, and then it's East versus West. It's a dream come true, and I feel like it's my obligation as an athlete, not to just win, but to show an example to newer generations. You know, me, Irakli, Nugo, all the guys. It's not only about winning; it's about showing and showing it right, the right way, showing the right way. All the beautiful about the arm wrestling and showing a good example so people are motivated about it. And it's not about winning or losing, it's about the future. ეს არის ყველაზე მთავარი რა. For him it's the most important, მომავალი თაობა ჩვენთვის. the future generation. შანსია ეს არის ცხოვრება. ეს ხარია ყველაზე მეტად თუ ეხლა ლარატს თურქეთში დავამარცხე, მაგრამ აქ რო დავამარცხე ეგ არის თავი. I can beat Devon in Turkey as well, but the fact that I'm doing it here, that's the big part. It's in Georgia, it gives me power, and I hope it happens more and more and more here. Yeah. That's planned. Yeah, that's planned. Yeah. ეს არის გეგმის ნაწილი და
გვაინტერესებს კიდე. Anything more? Yeah, Yes. Gennady, you tell us. შემიძლია ყურის მოვაჭამე რა. He says I can bite off Devon's ear as well. He will bite his ear off? For what? წვირი მოვაჭამე, არა პრობლემა. Nose as well. If he gets angry, he can eat nose as well. Rato? რატო უცხორო და უფრო სიმპათიური? He's more handsome without a nose. Devon would be more handsome? He's big. He won't have a nose and he's gonna... So he will do that just to help Devon to become more handsome? ანუ იმას გააკეთებ უბრალოდ დაეხმარო, უფრო სიმპათიური გახდეს. პლასტიკური ოპერაცია რა. Plastic surgeon. Genadi Kvikvinia. Plastic surgeon. But why did he say this now out of nowhere? აუ დაგვაპირისპირა რაღაც ვიდეო ჩართოს რა და დავცხოთ ერთმანეთს. He really wants to talk with him. Like, can you voice call him something? He wants to talk Devon face to face. Now? ახლა? აი დაურეკოთ რა ვეჭხუბოთ რაღაცა. He wants to fight him like trash talking. Oh, okay. არა ეშინია თქო. Listen, He's scared. listen. Next week we will do YouTube podcast. And Alex, you will be the translator. Okay. Yeah. მე უთხარი შენ უთხარი თუ დაგიცავ თქო გენადისგან რა. ეშინია თქო. ენგინმა უთხრას რომ მე დაგიცავ გენადისგან თქო რა. Okay, you tell Devon to trust, huh? You can tell Devon on the podcast like that you will protect him from Gennady, so he doesn't get as scared. Listen, if he was scared, he wouldn't come to here to pull against Gennady. I don't think he's scared. ვინა? Devon. იცი საქართველოს თუ მართმოყარე ხალხი ვარ რა უნდა გავუყო. He knows Georgians are very welcoming people, so he isn't scared because of that. ხელს გადაუწევ ხელი გაწევდა. მაგრამ ამან აჩვენა ჩემ ჩხუბის ვიდეო. Yeah, but you showed him how he was fighting. You showed Devon how he was fighting. Oh, real fist fighting or video of Gennady? And after that, Devon is scared. Yeah, Devon said that Gennady is fighting like a girl. That's what he told me. No, I'm joking. You didn't see the fire. No, Gennady, no. I'm joking. He got a little angry. Now he's angry. No, why? It was joke. I am joking. He never said it. No. No, why too late? Come on. He's not going down anymore. No. მოემატა. Yeah. გაიდერა პატარა ავიდა 70% 80 მიდიზე. Just tell him to not to get injured. Today I heard Devon told him that he didn't hear, but for a second Devon said that don't injure yourself before our match. I think this is what he said. ოკეი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ის ჯერისთან მიღებული ტრავმა იყო, როგორც ექიმმა მითხრა და არასწორად იყო შეხორცებული რა. და მე რო დავატანე, ძალა დავატანე, სუსტად იყო და გაწყდა. მაგრამ ეხა ისეა გაკეთებული ოპერაცია, რომ მაგის პრობლემა არ არის. დამატებით რაღაცები ზიში. გადიღენი. It's like something extra inside. He says like they added something. Yeah. Like, Probably it will make him even stronger, but I don't know. ხო, ანუ შეხედე კუნთი უფრო გრძელი ხო იყო, დრო დაჭირდა ეს ანუ დაჭიმულად არ იყო. ანუ რომელმა ექიმაც გამიკეთა, სწორად იყო გაკეთებული ყველაფერი, მაგრამ შეხედე დაჭიმული არ იყო, ოდნავ მოკლე და ამას დაჭირდა დრო, რომ ამას მიწევს. ხო, ლუფტი მქონდა გაიგე ხელში. ეხა როგორ წამოვიდა. Like the surgeon did everything correctly, but it took time for tendon to like be harder. Attached, yeah. Because he said that there was like dead space here, you know. But after it got up, it got tight, and now it works better. Because it was like getting flexed late. You know, it was going to up. Yeah. So it's getting better now. Yeah. Michael was just in a... Does Michael have better shoulder press, stronger shoulder press than Devon? Michael super zlierish მხარეა Devon-თან შედარებით, აი დაჭირდა. ნუ მაგას ვერ გავიგებ, მაგრამ მე დიდად უკან ჩამორჩენილი მაგი რამგონია რაღაც იქაც. ახლოსაა. Yeah, they're similar.
Yeah, Similar. he doesn't think Michael's like too far off. Mm-hmm. ახლოს არის და მე არის ერთი ორი ვარჯიში რაც არ ვაკეთებდი, რაც გული მწყდება, რომ მაგას არ მივაქცე ბავშვობის ვარჯიში ჩემ. ესე ვინ შემოდის ტრიცევში ყველას ვიჭერდი და რაღაცა დავა რა გულში ვგრძნობ რაც უნდა და ვიცი რაც უნდა გამოვასწორო რა და ვაკეთებ ყველაფერს. ასე რომ სადაც უნდა შემოფრინდეს, ასე რომ ვთქვათ, ლარატი ძალიან ცუდი რაღაცა არ დახვდეს, просто გადაეცით ჩემგან არ გაჩერდეს შემთხვევით რა. There were a couple of exercises that I didn't did before Michael that I wish I could have done, and I still I think about it. And for Devon, there are gonna be a lot of bad places where he can go, and if he stops here, it's gonna be a bad day for him. So he gotta be careful where he lands. Yep, that is Devon's decision. That's your decision, your preparation, his preparation, and time will show. But you look like a serial killer right now. The way you look at camera. ის არის რა ქვია, просто ერთი პრობლემა აქვს დევონს რა. 4 ჯერ უფრო ნელია მაიკლზე. შეიძლება 5 ჯერაც. There's one problem with Devon. He's like 4 times slower than Michael, maybe 5. Oh. Don't forget about that, Devon. და ვერ აჩქარდა მთელი ცხოვრება ვერაზროს. He has the whole life and he still hasn't sped up. ეს მგონია შენელებული კადრი ეგ. It looks like a slow motion. Yeah, but Devon's endurance is better than Gennady. გამძლეობა უფრო მაგარი აქვს თქო. ვიზა. მაიკლზე? შენზე. ჩემზე არა. I remember first time when he pulled Devon, I said like Gennady, I mean you are not a flash pinner, you know, you are not super fast, you know, and Devon's endurance is incredible. What are you gonna do? And then he told me on the podcast that, you know, Engin, you all the time talk about Devon's endurance, but when did you see me losing matches when I stop? Whose endurance is better than me? He kept saying this, and I said, do you believe in what you say? He said, yes. And so now I just wanted to tease him, you know, about the... პირველ მატჩში როცა იყო მე გეუბნებოდი აი შენ სწრაფად არ ამთავრებ მატჩებს, შენ ყოველთვის შევკეთე და გამძლეობაზე მუშაობ და დევონს გამძლეობა იდეალურია. და შენ უთხარი, შენ როდის გინახია მე რო წაგებული მქონდეს მატჩი, როცა გაჩერებული იყო. და მაგის გამო ახლა იწყებს ცოტა რო გაკ. არა მე სხვათა შორის ნახე 9.5 ეძრა გამძლეობა და მე მომისალები არ. His card said 9.5 for endurance and he got angry because of that. He almost made a 10 for endurance for himself. Gennady? Yeah, come on. Yeah, and ask Gennady if any last words from him to fans and for Devon. Devon's გულშემატკივრებისთვის მაგ ძალიან კაი. ხო, დევონისთვის არა, ანუ შენი გულშემატკივრები. აი ჩემსაც მე მოვეფერები კაცმაცები. Devon's გულშემატკივრებისთვის მაგ მაგარი სიტყვა რა. აი თქვენ Devon's რო დავკიდებ ას ცალი ხელით ეს ზევითაც რო დავკიდენ. გაუშვებ. თქვენ თვითონ დაიჯერეთ მე რო ეგ მოხდა და ისევ არ დაიწყოთ მე გენადის მსაჯებმა მოაგებინეს აი ეს ქნეს ის მორჩა კიდე ერთხელ მოუგებ თქვენს Devon's და წაიყვანეთ კანადაში. რაც შეეხება ჩემს გულშემატკივრებს, მაგის გულშემატკივრები ჩემი უნდა გახდეს მე. ხო, Devon's გამომწერებ მე ჩემთან უნდა გადმოვიდე. Devon's თუ მოვუგებ ყველამ უნდა გამომიწეროთ მე. всё, მორჩა. So, when I get Devon and take him like this, like a little puppy, and drop him, then you will all believe that it's 2-0 and get your boy back home. And when I beat him, all the fans become my fans and all subscribe to me, and then you will believe. And thank you for everyone who's supporting him. I love everyone, each one of them. And the last word, Opana. Opana, Devon. Opana. I got you scared. Opana. How are you?